Yes, tubabuuzaako tukomeyo ne leero lunaku lwa Sunday. Moses Mugisha ly'erinnya lyange. Olunaku lwaleero nalwo tulugasse ku nnaku ze twewaayo okubaweereza kye tuyita making an impact. Leero omugenyi waffe ye omwami Andrew Kyamagero nga tuze nga tubasuubiza eno e Sunday esembayo mu mwezi gwa May era nga bulijjo tutambula naye mu theme gye tuyita keeping afloat. Buli Sunday esembayo mu mwezi tufuna akadde okujja n'omwami ono okwogera ku nsonga ezo ze tulowooza abantu ze beetaaga okuwulira mu mbeera ebakuumira waggulu w'amazzi nga baseeyeeya. Leero nno tuzze nga segment gye tugenda okwogerako eri ku letting go. Ekyo nno kye kimu ku decisions enzibu ennyo ate nga ziba zeetaagisa mu bulamu. Naye nga twagala okukubuuzaako ggwe omulabi waffe aliko okwebazanga okulondanga Euroforum. Bangi bannaffe okuyita mu wiiki okuyita mu mwezi bingi ebitatambudde bulungi. Waliwo abafiiriddwa abantu baabwe tubasaasirako. So nga ate waliwo n'abo abafunye ebirungi omuli okufuna abaana n'ebintu eby'enjawulo tubasanyukirako ng'era tubagamba nti byonna tubikwase Mukama mu kumwebaza n'okumusaba. Omukulu wa Andrew Kyamagero gwe tuzze naye wano leero anyumye nnyo Kapulnek Kiriya. Andrew Ssebo weebale kwewa treats naye ndowooza era mukyala yakikwasaganyizza. Nange neesiimye nnyo okubeera wano. Nze ng'omuntu sisobola kubeera w'amaanyi oba kufaanana bwe nti nga management tekkiriza. So mukyala wange gwe nja okusinga okwebaza ennyo ne famire yange okunzikiriza nti olunaku olwandibadde olwabwe ate nfunamu essaawa nenzija ne tusharinga mu bintu ebimu oba ebirala. Nebaza nnyo abo abazze bagoberera emboozi eno eya keeping afloat. Feedback gwe mutuwa, and I really want to encourage you bw'oba oli ku feed eno this time ng'oli mu kulaba emboozi zino ze tunyumya. Kindly share this feed beyond what meets the eye. Sharing in WhatsApp groups ez'enjawulo. Yagaliza ofune omulembe gwaffe gwa kwagaliza. Information is power. So nkusaba ali mukulaba live when essaawa zino, kindly share this feed in your different groups or the different platforms, and let's share with friends and families that tusobola okusigala nga tusigala afloat. Nze Andrew Kyamagero ndi muntu wa wansi, ndi muzadde, ndi mwami, ate nga ndi mukozi. Ese okay, yes, Andrew ese njalo kwebaza yasolwa ka warm introduction yako n'okusingira ddala okuba nti oli hambe naavu okusigala ng'ojjukiza abantu gwani. Nakubulako ku mwami omu yali offended bamugamba yeyanjule nga yalowooza munene ekimala okuba nti buli omu amumanyi. Yes, tutambudde nga tujja tumenyamenya theme keeping afloat. Theme eno keeping afloat tulina bingi bye tuzze tulaba. Nzijukira nnyo mu show yaffe esembyeyo waliwo abantu bamwe we-emphasizinga nga olaga nti kikulu nnyo nga wetuba tutambula mu lowooze nnyo ki kye bakuwogerako nga toliiwo. Andrew njala kubuuza gwe nga weemanyi oba feedbacks ze bakuwa olowooza abantu bakwogerako ki nga toliiwo? Ebiseera ebisinga simanyi bye banjogerako kubanga sitera nnyo kuwa matu bintu bye banjogerako, naye bitera okuntuukako olumu bibeera bibi because bye bitambula okusinga ebirungi. Dinagamba omusajja oyo yeepanka, omusajja oyo si mwangu, omusajja oyo si gw'ogenda okutomeza obutomeza ebintu. At times nina bennyigiriza mu principles and values, the ones I hold dear as a person, but in life not everyone can like you. Kyakubiri abantu bajja kwogerako ebintu ebibi naye ng'ate mwatu bw'otunulira n'obyekennenya ennyo. It is because bo tebalina values ezo, so bo kibakaluubiriza okuba nti bazikipinga kwegamba in check. So abantu abamu naddala ffe Bannayuganda, we are so sensitive. Twagala nnyo ebitiibwa, twagala nnyo okutwalibwa nga kwegamba tuli ba waggulu nnyo. Omuntu bw'akukubira n'otakwatirawo essimu ye awulira nga ali offended, and I'm okay with that.
I mean, your emergency is not my priority. So, chebakwogerako nga toliiwo reflecting ebintu bingi. Waliwo aboogera nti I'm very time conscious ekiteetaagisa. Abamu ne boogera nti ndi so principled, I'm not flexible ekiteetaagisa. But in a way, it actually brings the other people who respect such attributes. So, bye boogera olumu mbiwulira olumu sibiwulira naye nfaayo nnyo okulaba baani bennyambye mu mindset narratives bwe kibassa ekyo mu kuba connectinga ku bintu ebyetaagisa okuyamba abantu mulembe gwe tulimu teweetaaga muwa ssente omuntu just okumuyubula obuyubuzi n'atandika okutegeera information ali critical n'amanya n'abantu abali sensitive abali critical as and when they are needed ekyo kyekikulu mu mulembe gwaffe. So me, that's what I do. What they talk in the rooms where I am not. Ebimu binyene okusinga ebyange naye ebirungi tebiri kutuukako bye bakwogerako ebirungi Moses toli biwulira ebi ojja wulira bitono eby'amaanyi bibanyigiriza. That's why bibanguyira okwogerako. Omusajja ntuuse eddakiika just 5 nga zeziiseeko naŋŋamba agenze ne bannangaba because for them they don't value time, so they feel you can compromise your standards to meet their standards, which are very low. So nze bwentyo bwembira. Sebo weebale nnyo omanyi kibuuzo ekyo nti bakwogerako ki kubesa ebisinga kitweta n'okwakitinga oyambala omubiri ogwo gw'oyagala obalekere okwogerako ng'ovuddewo. Naye ndowooza kidipictinga kubeera self secure okuba nti tofaayo ki kye boogedde naye gwe ki ky'otadde ku mmeeza. Andrew njagala okwebaza nti wadedicatinga olunaku lwa Sunday esembayo mu mwezi okuba nti ojja tunyumyemu. Theme keeping afloat kintu kinene nnyo oba oliawo kiri abstract mu njogera yammwe ab'oluzungu. Naye olwaleero twagala tunuulira ekintu kye bayita letting go. Abantu baffe batambulira mu bulamu ng'ebintu ebisinga batawaanya bye bintu ebitambulira ku mbeera y'okulemerako n'okanda n'olwazaamu n'olemera ku kintu wadde owulira muli nti ekintu kigaanye. Ebintu bino bigwa mu categories z'amaka ne bigwa mu mirimu ebintu ne biba mu category ya emikwano gye tukuuma olumu nga na famire n'abalala abatambuddeko abali mu nsi zino ku Bulaaya ng'oli yateekamu application y'empapula naye nga bamumye emirundi egiwera naye nga akyalemedde kasooka okuba nga kiraga nti oli w'amaanyi era tomala gakkiriza naye ng'ate waliwo otunula mu kkobo otuga oba nandikitadde naye amaanyi agagamba okukita wano ku Bulaaya tulabyeko abajja ye n'agamba this is not for me n'agatagatambu ati naddeeka. So kati amaanyi g'okuta letting go ago getuze okutunulira olwaleero. Andrew, ekigambo letting go abamu mu perception yakyo kyoleka nti oli munafu. Omusajja tamala gata. Omusajja tamala giving up. Ate ku balala, it is a strategy to move on. So gwe mu perspective ekigambo letting go kigazi kitya mu mind yo? Nansasiramu akyayike bampadde kakambwemu balinda abala kinekale sebo wewane. When it gets to letting go, to me kitegeeza okukula, growth. Bakadde baffe by expiring nga tuwezezza emyaka 18. Because from there, the decisions you make are entirely about you. They either break you or they make you. Kyakubiri, nti omuntu aletinga go. Akkiriza ebipya okujja mu bulamu bwe. Kankwe ekyokulabirako. Omuwala gwe nasooka okwagala mu bulamu bwange si gwe nawasa. Ntegereka bulungi. Nti si gwe nawasa. Amakulu mu kyo nti luli yali afiitinga mu girlfriend material. Ne bw'otunulira mu kye bayita wife material yali taqualifying. So nali nteekwa omuleka. Naye tulina abantu ababadde ne ba girlfriend okuva mu high school. Ne batuuka mu bufumbo nga baabawasa babugumu high school sweethearts. N'atuuka eno mu maaso ekintu ne kikaluba.
nenga talina bwakivaamu because we yali ateekeddwa okukireka okugenda yasigala holding on to it because of society gratification and stratification nti banandaba batya banaawulira batya kati tulina abantu bangi bwe bati. Time and again I've always told people I don't believe that marriage is a prison. You have to let go if things are not working out. I mean, you don't need to wait up to when you're dying. The reason why we have divorce, the reason why we have separation, mumateka agafu genseno, nti olumu kiyinza tukwata n'enkita. And as such, nteko kikola ekyo as and when it arises. Kati abantu baffe ekibagana okuletinga go because tetulina tracking etulaga nti tukuze. I will use a very simple example. Mugisha musimu yo inamu abantu bameka bomaze omwaka guno nga tubakubiranga ku simu. Ngamba 5 oyinza okugamba nimba naye nga yoyinza kubanga wawera n'ensanvu. Okitegeera. Now, olina already abantu 50 tebakyakugattako. Nti ne bwakukubira essimu gwe kennyini you look at it and you're like, okay, so what are we going to talk about? Because taina kyakugamba, right? Yeah. Because gwe kennyini wakula bye yali ayogera luli wakula abavubuka be twabeeranga nabo nga network wajja to grow. Yes, and the was I oba wagivaako dda. Omuvubuka gwe twakula naye ku ssomero ku university nga yatulabira ebiwala ebirungi kati essaawa zino ne bwankubira essimu nsooka kwebuuza nga ne kati oba ngamba ki because I'm married. Ebyali binsikiriza gyali the energy is totally changed. Values zalina za njawulo ku zange. Olumu amasimu ago n'ogatunulira butunuulizi. It is funny. We can do that to our phones, but you can't do that with our lives. We can let go of people in our cyber world, but we can't let go people in our physical world. Kanchikuletere mu context y'abali ku Bulaaya. Nti omuntu ali ku Bulaaya asobola otuuka e Bulaaya byonna n'agezaako bikola ekyamazima ne bigaana and it fails. But the guts to wake up and you say, you know what, kanzire ewanyu, kanzire Uganda. Agamba okudde Uganda nsula mu shelters. Nenga sizze Uganda. They just don't want to let go of the loss. Ngenda kuwa example ya balloon. Balloon yemu ku modo abangereza oba abantu abaji yagibasooka okukozesa okumanyiza omuntu kye bayita loss. Nti bw'ogifuuwamu omukka essaawa yonna osuubira eriggwa okulifumita n'eyatika. Oba embuyaga ogifuuwa n'egitwala nga tokyasobola kukola ki kugibeerako. Era bw'eyambuka ogamba balloon yange ekoze eki egenze. From a young age you're in position to let go something you love to play with, something everyone is proud to see you with. Funny. When it gets to real life, we are not ready to let go. Yet we easily played with balloons and we could allow them to go. So kitegeeza ki abantu baffe balina endowooza gye baamanyiira. We have a particular setting of life that we have subscribed to as a generation. Nti abantu abamutuulira, they are part of our lives. Okumuta at least ngenda wansi naye. Abamu tetukkiriza na kukyayibwa nti omuntu bw'agezaako okukukyawa nga nze tebankyawa ojja kakasa n'otandika okukangakanga omuntu. Mu kika kyaffe tebatukyawa. Tebakukyawa nze nkusooseeko. Endowooza ezo ziri coiled because abantu people who cannot let go are people who have esteem issues. They feel they're entitled to everything. They don't want to let go of anything at any time and whenever. Because boba wulira nti kino kyabwe ewaffe nze navaayo ne ngamba ngenze mu Finland nzirayo ntya ne mbagamba biganye. I'm entitled. Finland ewange ewaffe nze nina okuba nga nze musama nze ali e Bulaaya. Now, that thinking hinders you from letting go of the bad things. The problem is, the more you hold on to the old things,
you don't create space for new things to come in your life. New friends, new visions, new avenues, new opportunities cannot come if you're holding on to the old opportunities. Andrew, okonye ku bintu okonye oleso on relationships n'oleta aspect y'ebulaya twogera ku keeping afloat nti buli tuna chance ne twogera ogibreakingako ekintu kya letting go ndowooza leero tukireeta mu pictorial illustration nti oli wansi mu mazzi olwana ogaveemu naye nga lw'ejjinja erikukutte likunywezezza. Njagala tutunuulire Andrew nti abantu baffe naddala mu relationships oba tutunye ne families zaffe nti abantu abamu eb'ebiseera ebisinga ffe tulowooza tuli rude oba tuli self-centered. Nzijukira mu show gye twalimu ewedde watugamba nti sooka weerowooze, prioritize yourself, then help others. Kakati mu kino naye amaanyi agaleetinga go olumu tetulayika nga bali selfish in the name of letting go okwe prioritizing tuyinza kufuna tutya balance y'ebintu bino. Kakati balance y'ebintu bino esooka eri bweti mwe temuli bavubi naye kati ffe abantu ba wansi abazungira eno mu bavubi tulina enkola gye tukolamu ebintu. Bw'oba onootaasa omuntu ng'omujja mu mazzi ky'osooka okukola osooka mukuba nkasi n'azirika. Ekikyasinza otusika that we are not keeping afloat, we are holding on to people, we are holding on to opportunities, we are holding on to offices, we are holding on to family members who are equally struggling to keep afloat. Ddamu abantu otuwulire bulungi. Ffe ng'abantu ekituganya okusigala nga tuli afloat or to stay afloat, we are holding on to opportunities, family members, positions, job opportunities, friends and families who are equally struggling to keep afloat. Now, the balance comes in this way. Before you give any other person a life jacket, first make sure you have one that is actually intact. You have to let go of some people when you're swimming. Wano muli mu luzungu, gwe bye byolimu mu life is going to appear selfish and what? Njagala essaawa zino musanze naawe batukasuke mu nnyanja ng'oteeka okwetaasa nkwerippeko batogenda kunsamba. Kyengeza kukulaga nti bwe tutandika okudda eno ku lukalu tukozesa nnyo democracy. Oh, you're trying to be selfish, you're preaching selfishness. Let us drown all in the sea of water, and we see if you won't hit me to let go of you, that you can stay afloat. Because life is an ocean. Only the strong ones who can swim and flap right can actually stay afloat. Kati bw'oba osobola okunsamba nga tuli mu mazzi lwaki ate ku lukalu oyagala okwefuula ennyo ow'emirembe ennyo ayagaliza ennyo era. Those are double standards. Kyenkugambye nti ffe ng'abantu tugenda ne twekwasa eddiini nti eddiini ekugamba yamba kola bwoti ne bwoti naye era eddiini ekuyamba nti Katonda ayamba akoze eki? Ayamba. Kati bw'oba gwe osandise okweyamba to stay afloat, why are you holding on to a friend who has failed to understand why you actually left Uganda to go abroad? Why are you helping family members who have failed to understand that sente z'oweereza okola nnyo okulaba nti obaweereza ekitono ky'olina nga tebasiima? Why are you so shallow that you can't see sente zonna z'oweereza Uganda tebazikozesezza bituufu bye zibadde zirina kukola naye gwe n'osigala ng'obaweereza in the guise of bambeererawo? Let go. Just let go. Because that is toxic energy. At the end of the day, bw'obeera ku bulaayi eyo otandika okukyawa bannayuganda nti bannayuganda tebasiima baali bana abataasiima. Pause, save your money, make structures, send the money back in Uganda with structures. That's a unique way. But you let go of the old crap. Oba ntegeerekeka. Kati ebyo tuba tetubikoze ekintu kigenda tukaluubirira Musa.
abantu tebagenda kusobola kuyambibwa olw'ensonga nti ffe nga ffe tetufuddeyo ne tugamba ekikadde katukireke twanirize ebipya. Emikwano gyali olina mu senior force gy'olina, nze siri mu association z'aba OGs and OBs. Siriyo. Because I'm no longer in senior 4 anymore. I'm not in senior 6 anymore. I have moved on. Okay? Tulina social media handles here and there. Please hit me up. Let's talk. Ndaboba tusobola coordinating. If we can't, we move. Netuli mu association ndi mu association yaba OBs neba OGs abamwiri. Kukola muki. Biki ebibagatta. Okay, mwakoze association vision yayo yeriwa. Mugoba ki kyemugoba wenkigatta ku byengoba tukwatagana. So tuli mu mulembe ng'abantu babagamba nti make sure you network, but you're networking with old networks. So boba tofuddeyo kumanya nti I need to let go of the old ones. If I find you and you're my old boy, my old girl, congratulations. I'm proud of you. We're in school together. What are you doing? I'm doing this and this. Can we work together? If there is nothing that is adding us up, please. Good to see you. Have a lovely day. You move. Nekati abantu abo bonna tubatedde mu bulamu bwaffe ne babeerawo ne tutagala ate kugamba kubeera beerufu kubbo kubagamba banna wano weetaaga okubaako kye tukyusa. Oba okitegeera. People are in relationships without clarity of what they expect of the relationships. And they can't let go. Ffe tuli bakatoliki tetukkiriza kubeera nga tudivorcinga onoomala kufa. Let go. If you're in a relationship, write down whatever you want in the partner and you start to become it. Because you need to let go of that old junk. Because banekamba buli ekintu ekyasinza okubeera mu kuletinga go nti the art of living lies is so fine and it mingles with letting go as well. Ntobeerawo nga weerimba bajja kunziriramu tebajja kuddiramu. Because some of us think that holding on to something makes you strong. Nedda. It makes you weak. It makes you susceptible to being exploited. It makes you actually in a position where you're easier to be used because you can't let go. Ensonga lwaki abantu abamu basobola okutukozesa byatukozesezza because bo bakimanyi mbu twaggwako ne tubalemeddeko. So ne batandikira awo. You can live a life of anger, bitterness, madness, and all that. But if you can't let go of your mistakes and the lessons you've learned of those mistakes and become a better person, you'll still be the same person. You'll end up in jail without a role. Yes, so Andrew, onyumirwa nnyo engeri gy'obikkula bino ebintu n'obifuula ebya bulijjo. Andrew, ekintu nekiri tricky wadde tukyogerako kyekintu kya letting go ku networks naddala ezo ezitubeereddewo. Olumu okunoonya balance. Nina mukwano gwange bamuyita Kalugaba Moses. Yambula olugero lw'Olunyarwanda. Nti weewalanga nnyo engalo ezikugabirira ennyo kuba ne bezijja okutugoyasama bwasama. Nti tutambulira mu bulamu nanno omuntu gwe nadde nnyumya naye ne mugamba nti omanyi nti amaka mangi nga abantu baagala bannaabwe lwa buntu bulamu. Either yamuweerera, yajjanjaba maama we, alina ekintu kye yamukolera. Nga ali mu maka ago lwakuba nti either asasula bbanja oba alaga buntu bulamu. Naye nga mu reality either at one point yandeetinze go. Naye Andrew ebigambo bino ebimu tubyogera wano naye biteeka mu nkola kintu kirala. Anti mwe mulina eddiini mulina ne democracy. Eyo gye musinga okutya. Andrew, waliwo ebintu bibiri. Abantu bangi bali mu maka nga mutuufu yani badde AFLOAT. Naye energy naye ng'ogaanye nti batulina abantu banaagamba batya banalowooza batya. Naye Andrew walikokko e Bungereza n'obeerakokko n'Amerika. Wasobola okukomawo. Naye abantu bangi bagamba Bulaya erekeka, Amerika erekeka. Nti abantu abaleetinga go bintu ki eby'enjawulo eby'enkizo bye balina kwabo abalemerako. Era gwe bintu
the abundance is a process of letting go. Because that what is empty can be filled. Nze kyansi kye Bungereza ne mu America sirwa kuba nti nali siraba kiriyo nedda nali mbiraba, but I said there is abundance in Uganda and I will make it, and I'm getting there slowly, steadily. Bulaya terekeka ng'omuntu talina vision. Bulaya terekeka nga tolina vision. Ne bw'oba olina ebintu ebituufu n'ogamba nti njizeeyo kino, ndabyeyo kiri, ntegeddeyo kino, nkoze networks bwe ziti, kanzire Kampala. Bodde Kampala, you tap into those very connections in tandem with what you learned. N'olaba engeri gy'okola synergies ezo. You can make money in this country. Ekigaana abantu okuva e Bulaaya eno bye bavaayo be boogera bibeera bingi. That's why they can't let go of Europe or any other country gye baagendamu etali yaabwe. Bye baayogera eno bingi. Baaleka abantu eno nga baayogera ebigambo bingi, abamu baasongola emimwa mingi. Balinnya ku bantu bangi ne babagamba nti ffe tugenze Bulaaya siridda na Uganda. Abamu empapula zaabwe zirimu ebintu nti obimanyi. They are not clear. Abamu ne beekwasa asylum. Kati nga tasobola kudda. Now letting go, if you've not understood the concept a little bit better, weekanga oli miguwa. Because tolina vision. Kati n'otandika okuwaayira e Uganda bagenda kunkola kino, no seeking asylum ne bagikuwa tolidda. Okujjako era ng'okoze nga bannaffe abamu bemmanyi abayite Kenya ate n'ayingira ku ttaka ate nga n'erinnya alikyusizza. Because if you can't let go, you can't live in abundance. It's that simple. The abundance process goes with letting go. Kati ffe abakitegeera twakitegeera nti bw'oleka ebintu ebirala bigende, ebirala ebyeyongera ebiqualifying with your next level of intellect, of capacity, of understanding, of execution, bigenda kujja gy'oli. Ne bwe batoleetinze gwe tojja kitegeera. Kati abantu abatannava Bulaaya abamu abasinga tebalina vision. Era oli agamba nze okudda e Uganda. Uganda kyalo. Brad, kino nkikubuulira mulo. America si wammwe. Ewammwe we wano. Learn a few things, get great networks, connect with them, add up the dots, see what you can do from Uganda in tandem with the market in Europe or around the world. Obenga okola sente ezegasa. Okimanyi omuntu asobola obeera e Bulaaya nga talina na nnyumba ya bisenge 10 oba ebisenge 8 nga talina na bantu baakozesa naye nga sente zaafuna abakuzinvestinga back at home nti ate asobola okubeera ow'amaanyi. We are a third world country, to cry out loud. The opportunities that are here in terms of investment, they are enormous. Naye abantu baffe balimu okutya. People who cannot let go their weak links. Era weegenderezanga nnyo omuntu alina mukwano gwe nga avudde naye okuva mu P4. Wabaawo ekizibu. Munyumya biki? Mbuzi kyesibagatta. Nedda. Ate badimanyi eyo value ey'okuuma emikwano. Omuntu gw'abeera naye okuva mu P4 muzze mukula essaawa zino muli mu kunywa mwenna. Munyumyako ki? Mbuzi kyebagatta. It means you just want to be in your circles of comfort. People who know you, people who feel for you empathy, people who are going to bail you out that you cannot be challenged to work even better. Go meet other people. Be challenged. If you're the most brilliant in the room, Furuma, go find another room. Go ingira mu room and your effect is felt by everyone. Like you're the highest understanding person. You get bored. Furuma noonya abantu abakuchallenginga. Ate bakkirize bakuchallenginge si mu bubi, mu bulungi. Obuzibu bwe tulina Moses mu mulembe gwaffe. We all think we know. Nti omuntu ayogera ekintu alina agamba talina byayogera. Naye nga munda mu ye atuuka ne yeekubamu ttooki n'agamba naye wano ndabika siteredde bulungi. Let's just have open minds. Let go of the old garbage. If you have clutter in your life, nothing new can come in your life. You need to clear.
Letting go starts actually with simple things, Moses. Simple things. One of it is clothes. Muntu ayambala essaati package toji wakitunga n'akitwala ku kyalani bakikyuse bakyongereko. Some clothes give us bad energy. Some clothes give us bad memories. Some shoes show us the poverty we came from. Olia venenga teka mpala. Najikwata najiteka mu wardrobe ya waggulu bwe yengato ginagiramu wane Finland nganzija. Kati ekuyamba kyekujjukiza bagwanjwa vanti mbi. Anti kijjukizo Andrew. Omuntu amanyije. This is the thing. Kijjukizo kyekujjukiza ki? Is it a positive? Is it a negative? Anti omuntu amanye kimuyambeko n'okubeera humble nti nali bubi. Oganda wange. Nti wano wentuuse. Engatto ne cascades za memory yo eziri mu bwongo bwo. What holds the most storage of where you've come from? You bought the shoe 7 days to going in Finland. Telina memory je. Wow, you have more in your mind than that. Actually, some of these are triggers. Kati omuntu abeerawo ng'alina ebintu by'atayagala kuta awoza kimu bambeererawo owayi nina kinengeje kinyambamu. No. You need to move. Wait a go shifting. If you can't, no Moses. Omuntu abeera mu nnyumba y'obupangisa n'awulira ng'emugyamu nnyo n'atandika n'okwenyumirizaamu nti I have been in this apartment for the last 15 years. I'm the outstanding tenant. Nonsense. When are you building yours? When are you starting up something? But because you're comfortable, because you omanyitu tukechera ne tumanyira ne bachara baffe tutuka ne tubamanyira n'abaana baffe tutuka ne tubamanyira because fenga abantu we don't want to get challenged. Exactly. Kera kumachasi mu musingi gwa rumu bbiri ogambe ngutandise kama mbaya ni mbaya. Kera kumachio gambe ngenda kusoma course eno mbadde njita I need to shift in the next career. In the next career kigenda kuneta gisa course. Wait, I'm going to study that course. And you do it. Abokitege. N'abantu baffe baagala nnyo ebintu by'okuseeyeeya. Anze ne landlord bw'atuuka okuba wano nze tasobola kunkwatako. Shallow thinking, comfort zone, pedestrian, chauvinistic thinking is. Ekyo kyokonyeeko emyaka nga 10 emabega Uganda eyo nalina nasabibwa okutwala obuvunaanyizibwa ku nnyumba ezimu naye nafuna obuzibu n'omupangisa omu yali mwami mukulu yayogeza amaanyi nga gwoli mwana muto omanyi nti zino ennyumba baazitandika nze omu ku baazisookamu ngamba kikatinga si yazisookamu omusingi gwatandika wendi naye Andrew okonye ku kintu ekiyinza okubeera misconstrued ogambye nti there is abundance in Uganda. Kakati nate kati wokigamba omuntu ali ku Bulaaya kuba ne Bulaaya naye gisengekamu Bulaaya mu Scandinavian nakuulawo nti there is abundance in Uganda. Why don't you let it go langa tebitambula bulungi? Kiki otegeeza na abundance in Uganda? Kyentegeeza kye kino musensi z'owangaaliramu ziri mu global north. Economy gy'oli mutekukkiriza kusevinga kufuna nnyo ssente. Ne bw'okwata omutwalo gwa $1 n'ogusigaza ennyo ku akawunti n'ogamba ogufikisinze bw'ogenda olaba ze bakuwa ng'omwezi guweddeko bajja kuwa 1% oba 2%, si kyo? Around that. Ensonga eri emu economy yakula dda eyo abantu bye babeeramu byakula dda naye omwana abeera n'50,000 eza pound oba eza $1 n'agamba sirina kyensobola zikola mu Uganda naye nga Uganda oba obeera bukadde 15. All you need is to have structures on how you're sending the money down in Uganda. For you to let go, you must have a structure of how you're letting go. You don't just wake up one day no gamba atino nchita. Be structured. Nebobo no chawo muntu mutegeeze mugawa. Kino kye tuliko nze genda bagye kijja maasi tugenda kwatagana.
tokwata budde, toli mwerufu, toyogera bulungi ku bya ssente, toyagala kukola, n'omuwa ensonga lwaki it's going to go down the drain. Okitegeera? Wenkugamba abundance eri mu Uganda, bw'otandika okutunuula gwe wooli awo mu Finland n'opportunities matooke abalanga naffe ku Euroforum. Matooke ekwata amatooke ne bagajja wano n'ebirime ebirala ne babitwala mu Europe. Kati owamatooke omuyita musiru, ssente zaafuna azijja Uganda naye ng'asinziira awo. Abundance comes in different models. Abamu muli eyo mwasoma mental health, mukola maraido ga mental health, bw'otuula wansi n'okomawo eyo. You know the funny thing, Moses, kankusese. Bw'obeera ng'oli mu nsi ezo eza Europe, tosobola kukola NGO ne bakuwa ssente. Wali okyewuunyizzaako. Nga NGO ogikoledde wano? Ng'ogikoledde Omungereza tasobola kuwa ssente era akwetoolooza. N'egikola e Kampala. Ogenda kuwandika proposal nga buli wamu bayitamu buyisi bagamba jjangu okole. Because you're informed, because you know the system mwoli, beetaaga ki? Kyetaagisa ki? Intellectual brilliance gye tulina nga bannayuganda teyeetaaga kufiira eyo. Okomawo e Kampala n'oregistaringa kampuni y'emitwalo 5 aga Uganda, n'ofuna tini namba ya bwereere, you start your speciality mpola. Tuyingira mu generation egenda okwetaaga abasawo nga tebalina ddagala naye ng'ewaabwe balinawo ka mini clinic kubirabe ye Bulaaya ng'omusawo ewe alina laabu namba ng'era ajjanjaba bulungi nnyo abantu ne bagenda. Kati otatandika kulowooza bwe tutyo kigenda tuzza emabega. Kiruma nnyo Moses, kiruma nnyo okuva e Bulaaya ng'olina emyaka 55 nodda e Uganda n'oyingira tuluumu. Nenga abantu baleka e Uganda, they let go of whatever happened and they moved on. Letting go means you to embrace your challenges. It means you letting go of your comfort zone. It means disrupting the normal. Nogamba abino abantu bade bamanyidde nze kati ngenda kukola kino awe wali amaanyi. That's where the power is. Okay, awo nkutegedde kubanga bw'ogamba nti there is abundance in Uganda. Ate nga emboozi zetuwulira zemmanyi naye z'omanyi ate mwabaera wakati nga muzi highlighting muzi postinga ku byobulayo mu Uganda. Naye okyopeninze bulungi nnyo. Olaze katono kawo Moses katono. Obuzibu bwe tulina mu Uganda kino kankikubuulire lunnyo Gwanda banampuliriza. Media will never give you the right picture of what we are. They will never give you the right picture. Olw'ensonga nti tutambulira ku ntoli z'Abazungu. Omuchina azze mu newsroom n'agamba kyamagero. Omuchina ajja mu newsroom n'akugamba kyamagero. Njagala kutwala China nkuwe scholarship. Osomere China ngenda kusasula $50,000 eza $1 per month. Nengende China nensoma nenkomawo e Uganda nga all that I'm filing and reporting about are Chinese projects mu Uganda. Okitegedde? Kyakubiri. Bo bali bakozesa experience gye bamanyi nti abantu baffe aboogerera government n'ebitongole bya government ebimu baakiwuggwe. They are not informed with statistics and data. Tuddangako awo gwe ne weebuuza munnayuganda ntwaki bwe tutuuka mu budget issues nga tugenda mu budget NGOs zonna ez'amaanyi zivaayo ne zitandika okuba government bwetakoze kino government bwetakoze kiri kati batalina rational thinking tetukitegeera. Nkugambye bw'okola NGO munno teri muzungu agenda kuwa ssente. Naye juzi waliwo University of New York yakwata emitwalo 27 egya $. It's close to $1 billion here plus. Nejiwa NGM manya CSM egendera openira mu kooti mbunira teyarigistaringa bakadde mu ggwanga. Okitegedde? Era tebaafuna benefits zaabwe nga abakadde. Nira yeetaaga obukadde 8 to register the 7,000 elderly people in this country.
NGO bagiwadde 1 billion. Ndowooza kyeganya NGO eno ba CSO okugamba nnira nti ffe tulina obukadde 8 ku lw'eggwanga lyaffe mutwe abantu abali tekiniko nga tugenda ku ground baligistering abakadde bano tukyanguye. But the flip of the mind, because Endigoro oli yataddemu ssente musiga nsimbi mu kino agamba mwe mugende muyingire parliament muyingire manya mu courts of law mukuba enduulu. Kati bw'oba tosobola kulaba bintu bino with a different lens toyinza kumanya media kyekola. Depending on the media byekulaga n'olowooza everything is what they show you. I work in the media, some things are never told to you. But it's our job to protect our country as citizens. Ebikyamu tubyogereko nti bikyamu era tubivumirire. Nalabye wano waliwo yabadde agamba mbu simanyi ame nasese nnyo. Musa nasese. Nenzijukira olugeredde twali bato nga tugamba emmotoka ennungi eyo yange. Era ka comment nakalabye. Oba okitegeera. Kati tuli mu mulembe ogwo. Ate awo we batwagala because temu reasoninga nnyo. Ebitono bye bibajjako ne muwuguka. So Munnayuganda yenna depending ku media nga tannategera kye bayita foreign policy eri mu newsrooms ze Uganda wano tali informed my friend. Tannalaba opportunities ze tulina. Andrew kyenkwagadeko gwe ali mu media ng'olina influential bwotyo bw'ovaayo n'ogaa nti tetulirayinga nnyo ku media maya kiri ku ground ntandika okukiconnectinga n'ebyenzize mpulira ate ekyongera okumpa ne confidence mu kyoyogedde ogaa nti olaba ono ali wali ku kyoto ayogera bw'ati. Yes, ate n'ekirala bw'okonye wano ku kya nti kola NGN n'olaba banakuwa ssente banenda kwanguyira okuwakanya. Nega njadde nnyo twisi gy'okireeseemu kubera bannakugaa nti namunange omanyi wana alina charity organization naye kasonda ze nti okuwa ssente awo nondaga nti bazikuwa ng'ozitwala eri for certain intentions oba hidden motives. Eyo perspective ngirabye. Naye nga njala okwebaza mwenna abatula ku Facebook ndaba wano omukyala Diana Kenalongo Mugisha Sharon omukyala Abu Matoveno wao tumirako Catherine Baguma nawe nkulaba Jennifer Muhindo nawe nkulaba Sharon Namulime nawe nkulaba n'abalanyiza okuba nga sirabye njagala omukulu Abu mulengeddeko wano Abu Matovu we bale kubanga kwoli. Yes, omusajja oyo ali nowe atera okuba n'ebirowoozo ebitera okubeera controversial. Naye era kankulinde mugoberera mumanyi. Kitegeeze omumanyi bulungi. Naye nga njagala n'okwebaza. Mumanyi sebo ndi ku ground. Njagala okwebaza mwenna Euroforum team mwenna abaliko okwebaza mwenna abafisa academy sharing shows n'okubategeezaako ffenno wano Norway Saturday ejjanga nya June tugenda kuba tukyaza tiimu ya Ghana. So omunnayuganda ali Norway yonna gy'oli ng'otulaba wano oba n'oba toli Norway kubanga ate mu kukyaza tiimu ya Ghana tugenda kukyalizaako ne bannaffe okuva mu nsi ez'enjawulo Denmark, Sweden, Netherlands, Belgium, Germany ne Finland. Wajja kuvayo bannaffe ab'enjawulo okutwegatako ku lunaku olusocializingemu era nga ye weekend eyo wetujja n'okukubira draws eza Eurocrane tournament egy'okubaayo mu July 8 paka nga 10. Yes, tujja streaming wano live ku Euroforum naye nga twalina bategeeza nti ebyo byemu ku bijja okubaawo weekend ejja. Omukulu wa Andrew Kyamagero. Ekintu kino ekya letting go byemu ku bigambibwa nti easier said than done. Era mmanyi walowooza tulabe n'abasajja babalaata. Bino walowooza byangu. Ebintu ebimu omuntu yandisobodde atya era bintu ki bye yanditadde kuba agambye letting go starts in the mind, which is very true. Yeah, it starts with the mind. Starts with the mind. Naye fears ezijja nakyo ekiddako nsigazza ki nkoze ntya kati ngaffe ku Bulaaya. Ntera okulakinga joke wano naye ng'ate olubiva mu joke ne ba reality nti abantu bangi ku Bulaaya nga bw'afuna omuntu gw'akkiririzaamu n'amutuuza akakopo ka caayi n'amu ebikkulira
nga sincere mwaka ogujja alina kukuŋŋaanya byadde e Uganda ng'ebintu byasuubira ebiri nina omwami wano y'omu akiri ku bantu abali brave bantu basatu be mmanyi wano abagamba nzirayo waka nga si pressure naye nagamba nzirayo waka bangi tetwamutegeerera ng'endowooza we ziri oleka otya mpula za Bulaaya na biki naye nga twerabira nti gweyo ndowooza yo tusazireka naye twamanya pulaani yamuleeta so abantu abayinza okuba bali mu kkoweyo nga tetwemanyi oyinza not necessarily kudda Bulaaya rather kudda Uganda naye ebintu ng'olina okuleetinga go starting in the mind what next actualize this plan of letting go. Well, the first thing, if you decide to let go, bintu byanjawulo bingi ebibeerawo ebiyinza okuyamba to go through. First of all, don't be scared of the unknown. Because once you're scared of the unknown, you can't actually move. That is a fact. So where to go creating? Creativity can only be described as letting go of the certainties. Zomanyi litembera. You cannot be creative if you can't let go. Buli kintu ky'okoze nga kiri creative, you have to let it go. And when you let it go, you can actually now start to see things differently. Bw'oba tolina ky'omanyi about letting go, njagala nkubuulire nti kasita otandika okuyingira mu level ey'okuleka ebintu okugenda n'okunyiiga ojja kukendeeza okunyiiga n'abakunyiiza baba tebakyakunyiiza. Because when you let go, you have the capacity to weigh what works for you and what does not work for you. That's one. Two, you're in position to know what adds value and what drains you. This drains me. This adds value. Your rules of engagement totally change. But now, if you cannot quantify what drains you and what adds value on you, you cannot let go. Because letting go is letting go of the known, and you start to swim into the unknown. Abamu kumwe mwaletinga go nga muve Uganda. Noga ngenze Bulaaya ekijja kijje nze kasita touching down nga ndi Norway oba Finland oba UK oba mu America. Noga nze kyenjagala kulinnya nnyonyi kutuuka. You let go of whatever was in Uganda. Bamu batunda ebintu Moses. Olina agamba kambitunde sigenda kubeerawo bibeerako kambitunde ngende lumu. N'otuuka eyo n'otandika n'ossika abalala maama kojja bonna bajje family gyebeere wano. I'll tell you what, if you're in position to let go in the first place, when you were unsure, uncertain, unclear of what was on the other side, why is it so hard to let go now? Wow, I love that reflection. It was on Jagaro Chambers. Making a sense. A lot of sense. A lot of sense. So being deeply contented with our social structures, with what we have. Omuntu ayinza ogamba okyayogako takimanyi blood. Nabeera UK emyaka ena, nembeera mu USA emyaka esatu. Nembeera mu South Africa emyaka ebiri. I know what it means when you're in a foreign land. Olumu ofuna opportunities enyingi n'otazikozesa. Because you think, you know, I can get that scholarship anytime. No. There is a problem. Have you ever tried to struggle, or have you ever struggled to find love? The struggle you go through only to find the person who truly loves you. Until when you found that person, you never gave up. You are in position to let go of the previous heartbreaks. No, Gamba, it's okay. I will heal and I'll patch up again. And here you are. You found the love of your life. Why was it so easy for you to let go of those heartbreaks that made you even have sleepless nights while you're groaning and crying and lamenting? But you can't let go of a friend who has hurt you for years, for centuries. You can't let go of a job that is toxic. You can't let go of a relationship that is abusive. You can't let go of family members who are using and exploiting you.
Why? Ask yourself that question. Why am I still attached to this toxic relationship? Why am I still going to this work that is toxic? Is it only about money or your mental sanity? Ask yourself that question, my friend. Yes, Andrew, I love those questions. But minds of us were answers. They are really well reflected questions. Yes. Anyway. Yes, nayenga tuli n'omukulu Andrew KYAMAGERO. Munnamawulire akola ne NTV kugwayinza okuba nga tumumanyi era nga tubeera naye wano buli Sunday semayo mwezi nga tulina theme gye twogerako keeping afloat nga tukkiriza nti bingi byetambuliramu naye tulina question how have we kept afloat. Njagala okutumirako ku bantu bano bendaba abaliko Christine Nicolette Mpaata Diana Kenalongo Asha ali Denmark awo oyo naye mukuba bali kakiiko ka Eurocurrent tournament. Njala okutumirako ku Priscilla Jo Ogong Charles Butera Raymond Kyle Joel Serada bane mwebali kwekumirako. Andrew ekibuuzo ngera wobirese bw'oba asobola okuleka heartbreaks ezasooka n'otandika relationship mpya ate kikaluba kityo okuleka eno gy'olimu. Yes, okay. Twatandikidde mu mind tutandise okwebuuza hard questions to answer. Maybe answer tuzeewadde oba tetuzeewadde. Twongedde tutya okutambula kati mu actualizing a move eno to let go. The how. Now, otera okulya ku apple. Nzirira ddala. Now, the apple's core, ekyo ekisiga ekibeera munda, it's always thrown away because we don't intend to produce more apple. Fetro was, you know, apple yetaga kusulibwa, right? Now, the most important part of us is not what people can see, but enjoy what they cannot, what is at our core. Ekibuuzo kye njagala okubuuza gwe nkuwadde ekyokulabirako ekya apple. Nti abantu baagala nnyo okulaba kino ekiri ku ngulu eki bannange wooma ape erabika bulungi. They don't care what is at your core. Now, what is at your core? Ku ntobo y'omutima gwo gwe tandika okwebuuza ebibuuzo ebyo ogambe, what is at my core? What do I fear? What can you change at your core? Because your core shows us what you're actually showing. Abamo, you're pretending the whole of your life. You're pretending that life is good, but life is hard. Some of you are pretending that everything is going on. Social media, you can't. Ask yourself a question. What can I change at my core? I don't always have to be this way. I don't need to think this way. You don't need to act the same way your friends want you to act or your society wants you to act. The issue is about you. You know, you see, I was born in this community. I don't need to look like this community. If you're not intentional about your core, you will slide back to your default settings. And the default settings are not letting go. Mugamba, I came from this community. I have to come back and I hope this community actually change and meet me at the same level where I am. It won't happen. For you to be in position to help your community, you have to first let go of what is holding you back to become a better person. Understand that. Moses, nga waline nga teyezuulanga kikyamusiba, teyezuulanga kikimulemesezza, teyezuulanga amaanyi ge gali mu kinga takirina. You need to first identify your core. Where is your strength? What do you want to change about your strength? What do you want to change? Because once your core is changed, you can't let anyone else experience your personality change. Our bantu bakubisa experience ng'okyusizza core baba tebakumanyira, and they will start to complain. When they start to complain, just know that you're on the right course.
undi tachajja ewenko besimu tachajikwata nyenyenye. The moment you start to find what is at your core, kigenda kuyamba nnyo gwe ng'omuntu okutandika okwezuula amaanyi g'olina. Now, once you do that, those who are not compatible with the new you, with the new core alignment, they will shed off. They will grumble, they will lament, they will say what, but they will go and you'll have a new crop. For us to have new plants that are actually blossoming, we must prune them. How often do you prune your life? How often do you take time? No gamba kankole. Chino kanche saleko, chino kanche saleko, chini kanche saleko. Do we even take time to prune ourselves? So for you to let go, chigenda kweta agisa to prune yourself. Baka matabi gewejjako. It could be addiction. You fail to fight the addiction. There's some people that are actually in tandem with your addiction. Ntiba amanyi nnyo mu ekyo. Genda ng'obakendeeza mpola mpola. Ojja kuŋŋamba kizibu ofuna abantu abapya. But I'll tell you what, until you make a decision to change your core, to let go, you won't give the new energies to come in. You must create a vacuum of what you need that it can pour in. Now, that means you need to clear the clutter. Then it makes it easier for the new being to come to life. Thank you so much, Andrew. Andrew, ebintu ebimu ku bye nkyasinze okucelebrating mu bulamu bwange mu myaka 10 egiyise ng'oggyeko okufuna abaana abalungi kwe kubanga nfunye chance ebeera host ku Euroforum. Ofuna chance tapping am intellectual property ensi eno gyeyina. Mpula ng'oyogera ebintu bino ebisinga ntaking your notes during shows nenzeyo nenziwuliriza ne clips zino nga ndaba ddala obugagga bungi buli mu bantu. Weebali reflection gyowa ku kintu kino ekyaleetingo. Njagala okwongera okutumirako Wilberforce Weber Bwanika naye alaba agamba nti the reality life is hard beside social media. Victoria Chisame gama greetings from Ireland. Nalabi wano Huntington Oljambo gamba Rebecca Mosimenta, are you in class? Okay. Ne omwami William Washington ali Durban, South Africa. Anjagala okubebaza mwenna abaliko abalaba. Tunatogenda okumulamu katono naye nga okubategeeza ku Euroforum teri digital platform just. Ku ground Uganda tulina team eri well credible nga etambuza concept empya gye tuleese ey'okubanga tuna tours trips ze tutegeka naye nga tublendinze trips, of course having fun ne okola charity. Team eno balina trip gye bategese nga 17 paka nga 19 June nga bajjako bagenda Jinja. Awo nno but concept eri nti omuntu agenda bagenda nga group egenda okulambula nga ku sente esondebwa 7% egenda kukuwa charity naye nga basportinga area waye bagenda era team yonna egenda okulambula negenda ne witnessinga charity eyo egenda okukolebwa. So ngenda kubanga mulaba ka flyer ku screen yawo nga ne contacts omuntu ali interested okubaako engeri gy'ogatta ku cause eno. Oyinza okuba physical tugenda sobola kubaayo naye nga ate osobola okuyita mu contacts ezenjawulo, osobola okuweza email ku Euroforum, okuyita mu contacts affe eri ku Facebook okwo okubanga osobola okubaako omwana gwowa essuubi e Uganda. Naye nga awo nga tuvuddewo tujja kuba flyer yeyo gye bapostinze awo. Yes, kuliko contacts ezenjawulo ebifaananyi ebyolaba ye trip eyasooka Jinja. Concept yeyo erimu fun erimu charity. Tugendagendako mu ka break katono nnyo naye nga Andrew we tukomawo tugenda kutunuulira ennaku ezo tulina show gye twalina naye at regular intervals kati nga olabye omukulu producer ali emabega yapostinga nga bu clips naye nina ekigambo kye nnakozesanga nina engeri gye namu addressingangamu bwe nayagala nga agire ekikipi nga ngamba Gibson sebo gira ka clip ako Gibson ko mama mwita Gibson. Naye we nva ku show nina mukwano gwange mwami Kaluga Moses nangamba obedde oyita Gibson ngolinga ayita katabaniko nangala ku bintu bibiri ondako kimbo watu swa muyita Mr. Gibson muyite producer
Tetuganye Bulaya mwamanya nti mbayita wisimanya gapu ne you either be professional or be polite. Ekyo nenkiyiga. So tugenda komawo twebuuze nti waliwo ebintu ebimu bye tukola nga ffe tulowooza bituufu oba mubutamanya naye nga twetaaga okubya unlearning. Twetaaga okuletting a go of such things ng'ebimu olumu tulemesa n'okutambula olumu nga tuli too proud okumanya nti zino nsobi nga naye bagigamba gwogikiringako nze eno nagiyiga ku taata wange nagiyiga ku gundi. Tugendako mu kabreak katono tukomewo ne biiti esembayo. Mwekuumireko. Take me through those procedures from when a message of concern goes, to when Barnabas knocks on my door and I have to take my child. By the way, it actually rarely happens that Barnabas comes at your door and take your child. Twagala bakulisaayo mu break. Yes, banafe abo mbalabye matoke.no, tutambula na mu programs zaffe zino, tutambula banafe abakajansi vacation home. Yes, mubalabye contacts muzirabye, gwali e Uganda agenda ku holiday, ekifo kirabye kikakamu, yes oyinza okubadde okirabyawo naye kyeyogerera kwa abaddeyo. Yes, omukulu Andrew. Esebo. Yes, ye aspect ye tujogenda ki ebintu bitotao kwa learning naye letting go nadala ku friendships, relationships, twatanikidde mind, twebuuza hard questions, then tugenze ku level yo pruning off emikwano egimu. Tutambulidde ku level kyendala awo. Ekiddako bw'otandika okutuuka ku level eno, otandika okwebuuza ebibuuzo. When you tap into the new core of you, that is after you've let go, it creates questions among those around you. Obaya bachi, obaya bambia kabyamu kuba, chaka yavako, bavako. So, no tango fune biwuzo webito. Now, I'll tell you what,
the questions of how, when, where, who triggered this change in your core will always give you the guidelines. Until you come to a point where you know how to answer the questions that take place inside of you. What if maybes, what if maybes, until you find the answers to those questions, you have no strength to stand before naysayers. So it's upon you to start to challenge yourself, to let go. Chigenda kuyamba ebintu bingi. Ogenda kulaba ebintu byobadde otya mwattu ng'ate byamba. When you let go, you can swim on the other side and find help for everyone. We all cannot flap at the same pace, at the same wave. Make sure your jacket is strong enough, your life jacket. Make sure you can swim enough. Anyone holding your feet, nga bwe nkugambye mu mazzi ojja musamba. Kati tebwerimba nga muli eno ku lukalu nti era mufaayo nnyo. No. Take action about yourself. Being in a position of letting go is you disrupting what you're used to, the normal. So disrupt the normal. Thank you, beautiful. Disrupt the normal. That will actually help you a lot. Bw'otakola kintu ekyo bw'oba tosobola disruptinga bintu ebyo kigenda kukaluubirira. Kati gwe njagala otandika okuwandiikawo ekibuuzo, tandika okugamba nti what should I let go? Anything that is making your life hard, start to structure on how you're letting it go. It could be your family members. It could be a working station. It could be a career that is not forthcoming. It could be, books that are extremely heavy for you and you cannot comprehend them. Tandika okulowooza bwe nkireka naafuna emirembe. Don't die in relationships because the Bible says don't ever divorce. No. In the times where we are, divorce and separation come in tandem as well as marriage. So if it does not work for you, bro, go get a divorce. Move on. It's far better than being in a toxic relationship where you're being abused or, when you're not getting the vibe you should have gotten. Katandika okureflectinga kwekyo. Omuntu gwe wasooka okwagala, si gwe wawasa, yakumenya omutima toliiwo gwafa, waguwanda. You're still here. That means as human beings, we have the capacity to actually let go of some things. But at times we hold on to a lot of things because we're scared of the unknown. But until you tap into the unknown, peace, liberty, liberation, freedom is on the other side of letting go. So my dear brother, my dear friend, dive in. Dive in, no matter what. Dive in. If you wanted to start that business, start. If you wanted to end something that is bad, end it. Move. Take action. Take action. Letting go is a critical element of you understanding yourself and mastering you. Self-mastery. What are my strengths? What are my triggers? What are my fears? Bitegeli orumbe. Sebo webale nnyo ebigambo bino ebimu mmanyi nti abamu Moses, just a brief one. Jules Muse agambye nti abantu bajja kugamba nti wakyuka because you're no longer conforming to what they used to know or what they used to see. That's why they say wakyuka, because tebakyakulina mu ngabo. Like oli agamba nze Musa nze nali mutegenese kati Musa akola ebintu tankubira nako. Because you found your core. I'll tell you what. The core is what holds the seeds, and the seeds will reveal the next version of who you are. Wow. Actually, comment here on njagadde nnyo olwaliwo ne comment ya Diana. Yes, agamba Diana Kenalong agamba I took this from your weekly lessons and I have gone very far after changing my core. Yes, I'm grateful. Yes, ekintu kya koa kikulu ddala nti ate abantu human nature fena different levels twagala nnyo controllinga era tufuna comfort nga tuwula tulina control. Yes, naye wekituyamba nti ne tumanya nti koa kikulu nnyo okujja adjusting accordingly. Naye Andrew nga tetunnagenda ku steps ziddako ku kintu kya letting go. Omuyimbi Dr. Hildeman
yayimba oluyimba baluyita zungulube something like that. No, enkajumbe. Mulimu verse egamba nti buli kyolemerako kimala ne kikwatayo nti abawanguzi be babalemerako. Ekintu kino nkakasa waliwo abantu bangi bekitawanyiza oba nange olumu badde victim noba business ng'ekudraininga naye n'ogipakiramu buli kyo under the guise nti buli kyolemerako kimala ne kikwatayo. Just okuinterruptingamu katono awo ku step eddako to let go. Andrew, di omuntu lwamanya era signals ky'omuntu z'amanya nti kino nno kyendiko ndabika ndi mu kumala budde. It's high time I let go. Ekisooka mu luyimba olwo Dr. Hilderman we yagamba nti bw'olemera ku kintu kimala ne kikwatayo. Kyataakugamba nti ebbanga ly'omala ng'okiremeddeko you develop a structure for it. Ozi kitambula kitya tekirikwatayo. Kati wootegerera nti it's time for you to let go of some things. Weetaaga okuba nga weekolako audit gwe ng'omuntu. Nti maze Bulaya emyaka 10. Sirina mpapula. Sirina mortgage gye nsasula. Byensomye emirimu tebagimpadde. I think it's high time unoonye ekiddako. Omuntu abeera Bulaya emyaka 2 naye nga talina kyasobola kulaga. Kyonno kikulu mukwano gwange Grace yangamba nzije bwe nzijanga mu UK ngende mulabeko. Nanoonya Grace nga mulabako. Nga Grace alabika. Luvannyuma nnyo nangamba mwana nsula mu gundi nsula mu ddiiro waliwo ampangisa eddiiro awo ensula mpola nkikwasaganya. Nangamba gwe amaze n'emyaka 8 ng'ate ku Instagram oteekayo birala nangamba ensi bw'etyo. Now you must audit yourself as a person. Ekigendo sooka okuyamba lekerawo okubeera mu denial. Letting go is very hard because it means that you need to free yourself from some aspects of your past. Ebyemabega oteekwa obbireka. Things that have become part of you, belief system. Gy'olina nti nze kino nakola kyenkola kino kye namanyiira. Most people understand getting rid of the thing resulting into the change you want or the change you are. So weetaaga ebyo bireke. Ekisooka kyabina lekerawo okubeera mu denial. Kkiriza ekigaanye nti kino kyagaanye okiba kiyitaga kudda Uganda otandika okwogeriziganya n'abali e Uganda. Why? Bernard kiri kitya? Ndi eno nteekateeka kudda. Bernard agambye okudda okukomawo. Naye bw'oba olinawo obusente weebuti jangu nabwo tugenda ne tuleka kitandika. You start to create networks that are going to help you safe land when you're back here or when you're going wherever you're going. You cannot go in another space when you don't have people there who are going to hold your hand. You need people to hold your hand while you're letting go. That's why Baba Gamanti, eno gwotuukirako yaani. Bw'oba ojja e Bulaaya eno otuukira waani. Letting go is scary. Andrew no, bino byoliko nti otuukira waani ffenna wano ku Bulaaya tulina wano ntera giyita illusion. Nti gwe okuva e Uganda kyateeka abantu baali kumpi muli mu maachi yemu nti kyabateeka wansi. Kati ebyo abantu abamu tebalina na budde obwo. Abantu bamanyi nti Bulaaya ekyo kyaggwa. So eyo idea nti olina okufuna abantu b'otuukirako ndowooza si bangi tugiina. Waliwo ne ka comment akali wano. Ogonyi Charles, thanks for the show. We the religious people get scared to let go of some people just because we fear hatred and people who will bury us. Abumatova the day I deactivated Mama Tendo, I let it go. Too much negative energy on the platform. Yes. Kati Musa nakugambe mabegako wali. Nenkugamba nti I am a believer. I believe in the supreme being, but I'm not religious because I know religion is a tool used to curb, intellectual thoughts or open-minded thoughts. Naye ate ekintu ekirabamu kye twerabira
omuntu bw'otuuka ng'oli mu stages eza letting go oba n'obusungu era waliwo abali wano kati nga balina obusungu Kyamagero byayogera tabitegeera Brad nali mbaddeko ku Bulaaya n'enkuba ekyeyo n'enzira and I'm alive and I'm talking to you today. Emboozi nga zino zifuula uncomfortable n'otandika okunyiiga. You start to question yourself, why me? As a result, it brings frustration, makes you angry at the person, circumstances zoyitamu, n'otandika okwicha wow. Before you know, you start to bargain, to cling on the irrational hope. Oba osanga kijja kwata, even when the facts are saying otherwise. Irrationally or ina false hope go hinging it neba musaba kikuba nange bujja kutuuka before you know oyingira depression because you failed to let go. Bro, just let it go. Just let it go. Anything that challenges your mental sanity, your stability of your mental consciousness, it's not worth dying for. Let it go. Andrew, referring to Bulaaya, I feel you closer. Kuba mmanyi kifuna nti byetwogerako byetuyitamu wali obibaddemukko. Wano ebintu ebimu olumu bye tutaagala nnyo okwogerako nti era mu line ya letting go. Eyinza obutaba physically bantu kuba nti let go or de Uganda naye there is a lot we must put in context. Nti values buli muntu yali akula yali aloota. Nti naye bwe tujja ku Bulaaya ebintu ebimu nga pressures z'oku-establishing nti obe n'amaka obe neewo obe ne structures nti those pressures kind of die out. Lwaki nti society teyatumanyiza Kyamagero n'okuze wano it is impolite kaga comfort yetu etuleetera okuba nti teri akugamba awo temuyina kibagoba kati pressure nti emugisha ewuwo kakati ezo pressures ziriwo nti at this age n'okubanga nina ewange nti tulina of course bye tunnyonnyola system ziri expensive naye nga ate Uganda tuzimba mansions naye nga Uganda gy'ozimba mansion obeerayo omwezi gumu kakati ebyo nabyo nakavuyaka ka letting go. So gwatulaba ali eyo ebigambo ebimu Andrew byakozesa oba nange binyinza okwakozesa biyinza okuba si byagala okuwulira naye ekyenjawulo ekiriwo okufa nga tuli wano tetuli bayimbi oba entertainers and we must only speak what pleases you. Ebimu tubyogerako ng'olumu bituyambako naffe okujjukira nti bino tubyogereko oba oli atuve mu comfort zones. Andrew wado inako kogatamu ako. Ekisinga okwewuunyisa kye kino Musa nti omuntu ajja kuzimba mansion emityana erushere naye nga tali mweteefuteefu kudda Uganda Kampala kati ozimba byaki? Because ozimba kulumya bakyalo nti oyo yagenda e Bulaaya akikuba azimba. Save your money. Just choose your money for what you can do. But if you're going to letting go, nkugambye bw'ova mu depression, otandika n'oyingira mu last stage gye bayita acceptance, n'otandika okukkiriza. N'ebiseera ebisinga tugenda okukkiriza when it's too late. You're 45, you're 55, you're clocking 60. It's too late for you to invest. Things have moved. Babies have grown. Bw'okyalira mu bakwano bo be wasoma nabo ng'olaba ebintu bye balina investments ze balina godde waka ne weetunuulira bw'oti mu ndaba kuba nali ku ki? The only thing that's going to help you to let go, have a timeline for everything in your life. Build a timeline. I'm doing this for this long. I'm doing this for this long. When you let it go. You jump on something different with clarity, with research, with structures that can help you. N'abantu omuntu agenda n'abeera ebulanga tamanyira ddi lw'alidda Uganda. Era nga ne bw'okyala abamu ntera obbasanga mu terminals ezimu when I'm traveling. Oli ne yeewunya, Kyamagero nkulabye. N'omugamba yisebo kwendi. Mbunga tupositinze nti otambula n'omugamba nti mwe basanyusa. Ffe ekikulu ekiriwo nti ntambudde ngenze ndabye nkomyewo ewaka implementinze. It's going to shock you. It's going to be scary, but it's part of the game plan.
for you to get to the next level where you want to be, for you to have the best kind of marriage you want, for you to have the best children, you need to let go of the current models at hand. Challenge the status quo if you need better results. Challenge what is known to you to the unknown so that the new you can come to life. The new you cannot come to life until you die to the old you. Yes, Andrew. Yes, nga tugenda ku habits, beliefs, ideologies, ne illusions zetwetaawo ku unlearning. Waliwo comment wano okuva ewa Mugabi, Emmanuel Mugabi, agamba nti thanks for the show. Letting go is an option, but still persistence pays. That's a fact. Akasemba yawo abantu bayibalance eyo. Mugabi kyeyerabidde nti persistence comes with structures again. Omanyi bw'otulina kye bayita the Zig Ziglar model, abantu abasinga tutunula kye bayita the haves, the be and the do tuzibuuka. You can be persistent, but do you have structures? Togenda tugamba nti gwe otunze paani okumala emyaka 85 oli okukwoweredde abaana ne basoma mu paani. Have you evolved with the craft you have? Have you in time come up with structures that have helped your consistency and persistence that they can actually, fine-tune the craft? That's where the challenge is. So Mugabi ajja kubeera nga bannayuganda bagambe nti nedda, persistence is another wave. That's okay, but is the persistence structured? Because tugwa nnyo mu the have, ne twerabira the be and the do. Now that's where the structures, that's where the beliefs are. That's where you change that it's easy then to have a persistence that is structured. Yes, so I hope Mugabi, I like an reflection jafunyemu awo. Abuma Tovagamba, I keep the laws of my society and I try to keep the golden rule. Treat others the way you like to be treated. A rule that predates all majority religions. Yes. Okay. Twagala tukkirize nti ffenna tulina perspectives ez'enjawulo ze twagala okusikiramu ekintu kino ekya letting go. Naye Andrew byayogera yinza okubanga it's a broader discussion nga waliwo amu oyagala elaborating eno discussion ngobera nnyo shozo Andrew ku omuntu wa wansi ku makya oleka room abantu bawe ebirowoozo byabwe ano bawe contributions zaabwe oba n'abaawukana beera wa ddembe okuteekawo comment wansi awo g'obanga oyawukana mu ndowooza tugiyigireko oba naffe ate ogaziyo okumanyako mu interaction. Andrew, tulina habits, tulina endowooza nga twazikoppa ku bazadde baffe bagikusomesa olumu bwagikwata bubi nga gwe gy'okutteko. Nga nakugambye nali addressinga producer waffe nali just humble enough omugamba kyeyogedde no nkitegedde naye ng'ate bingi ebimu nga owulira bakukkakkanya okuga nti unlearn them, learn something new. Yes, tuyinza kukola tutya okudevelopinga open mind eno, to be humble, to take in counsel. Andrew, ompulira? Nkuwulira ndi mu kulinda birowoozo by'abantu wano ebirala oba ebibuuzo. Ndabika, okay. Okay, ompulira? Nkuwulira ssebo. Yeah, so ndowooza nfunye mugundi awo. Yes, nti ebintu bino ebirowoozo by'abantu, okay, tuyinza obutabigenda nnyo mukomezi naye tukitwala ebikifaananyi nti ebirowoozo tubana bingi nze mpadde keesi yange omuntu atulabye alina ebibye wali ebimu nga customs, culture, ebimu nga tubirookinzeeko naye ng'ebintu bino obyanlaninga y'engeri gye tujjawo anka eno etukutwetemeseza okusairinga ahead. Tuyinza tutya okweyamba okukyusa mindset oba n'oku-updating endowooza zaffe okulaba nti twanlaninga ebintu ebimu ne tukkiriza ne tugenda oba n'okukkiriza wakonyeko kyokutujja mu comfort zone okuba nti tusobola okuta ebintu bino ne tugenda mu maaso. Oyinza kutuwa magezi ki? Ekisooka kya byonna tukkirize nti tetumanyi.
accept that you don't know. Atenga The manyi. moment nedda Nze manyi. kati gwe kyoba omanyi kibaako we kikoma. Yali mityeyo. Ensonga lwaki abantu tebakubuulira bintu birala because gw'obala gw'omanyi. Kati bw'obeera n'endowooza eyayina omuwa kituzibuwalira naffe okwongera kankwe ekyokulabirako omuntu eyakatuuka e Bulaaya nga newcomer organic fala yakatonnya munno we amala weeks 2 n'atandika okubuulira streets ez'ennyinaga obwedandiko gundi obwedandiko namugamba yono tewandiise ino nagamba kino kimala. Now they think they know. Bw'oba waakagwa mu nsi ez'enjawulo ssebo wetaaga okuyiga. Shut up and learn. Watch, observe, learn. Kikuyamba okwekuumira mu bintu eby'enjawulo. So kyokka ekigendo tuyamba. We must have an open-minded approach to life. Kiriza n'omuntu ali bilo y'okubaako kyakuyigiriza. Kiriza n'omuntu atakuyigiriza. Until the day you learn to be liberal-minded about what you do, kigenda kukaluubira to let go. Because muso oyinza okwewunyanga gwe ekikujojobya ekikulemeza okweyubula so that you can let go. Nga clean ku mulimu gy'okola yakiyitamu ng'alina ne mode ekutaasa. So learn to let go through unlearning what you think you know. It is not a crime to have 7 approaches about this. Much more time. Learn to ask, not only to ask to understand, but equally learn to ask for help. At times you can't let go unless you have a support structure that can help you to run it. So ask for help. Kiyamba. Yes, wewe ninyo Andrew. Yes, wale wana comments kuvewa ewa bokagama, just be proactive and take your own destiny in your hands. Okay, sound problem. Okay, ndoze baddewo ko somewhere. Andrew, ndaba internet yerabikanga toyogera ku internet yange eyange ensufo nnyo. Okay. Choga nyinzo kuba ndi pushing eri challenge nga ndi blame game. Bwali mu bizibu nze wano nakimala. Andrew, waliwo okay, waliwo comment one. I think many of us have unresolved childhood trauma. This has been a real issue in people struggling with letting go of many things such as anger, fear, being revengeful, pride, name it. Ono use muse. Yes, ayongera okugatta kwekyo. Bintu bingi byetusobola. Yes, mukyayogedde abamu ku ffe twetaaga okuddamu okumappinga janizi zaffe mu bulamu. No mapping nti we nali mu myaka gino kino kyampisa bubi, bwe nali mu myaka gino kino kyampisa bubi, we nali mu myaka bwe giti kino kyampisa bubi. And you start to map out the possible solutions that are very viable and feasible for you. Obusungu bw'olina okuva mu buto n'otandika okubudownloadingira ku baana oba ku musajja oba ku mukyala wo kikyamu. Osooka okukitegeera nti you're not just short-tempered. Childhood traumas ezikyakuliko weetaaga ogenda olabe therapist akuyambe ku ekyo. Ebimu bye tusobola tubikole naye nkugambye nti creating a structure ey'abantu abagenda okuyamba to let go. Naye tosobola creating a structure nga tonategeera structure creating yaki. So first get to understand the fears and then you can create a better support structure for that. Yes, sebo webali nnyo. Andrew, njala kubuuzamu ekintu kino. Nnyinza okwashuminga oba waliwo n'omuntu ayinza okunfaanana. Oyina ebigambo by'otera okukozesa mu shows zo. Ziba za Luganda naye ebigambo bino bijja nnyo. Just okudouble checkinga. Ndowooza n'omuntu alaba program y'omuntu wa wansi. Okozesa nnyo ebigambo support structure. N'ebigambo critical mass. Yes.
ebigambo bino saagala twashuminge nti abantu babitegeera. Support structure, wogamba support structure, what does it entail? Support structure ekisooka kya byonna guba musingi. Tukitwale nti oli mu kuzimba mulongooti. Bw'oba ozimba omulongooti nga tonnatuuka ku level ddala esembayo, osooka n'ozimba beesi yaago kakasa nti ngumu. Okusinza ku bipimo bye muba mwakola ne research gwe mwakola ow'empewo atambula mu kifo ekyo. Ne mugenda nga mwongerezaako bwe kityo. Ekigambo support structure kitegeeza abantu mu bifo mw'owangaalira abasobola okukangavvula gwe ng'omuntu. Ate nga basobola n'okuwabula gwe ng'omuntu n'otanyiiga n'otatondowala ng'abo abantu amanyi they have your best interests at heart. Critical mass kwe kubeera n'abantu ab'ekisinde abategeerera ddala ky'ogoba nga nabo kyennyini kye bagoba oba nga kye bakwagaliza. Okay. Yes, webinnyonnyodde actually ndowooza era mmanyi waliwo ayinza okubatula nga akula nnyo ng'obikozesa nti gwe byongera okuconnectinga obulungi n'ekintu kyo kyoyogera kweyubula nti ozimbe network. Yes, okay. Andrew, nga tumaliriza nyongera okwebaza gwe naaliko tulaba ku Facebook ne ku YouTube n'okutegeezaako nti Euroforum ku Instagram kwetuli, TikTok kwetuli. So bw'oba otulaba ku Facebook ne ku YouTube ofuna akadde ku TikTok n'otunoonyaako tuba ne clips obw'enjawulo era nga n'okutegeezaako nti tulina team ku ground. 17 mpaka 19 June waliyo trip Jinja charity trip to blendinga fun ne charity. Abantu bagenda okulambula ne banyumirwa naye ate era ne babaako areas basportinga eri abo abali more needed than they are. We are all needed but levels vary. Andrew sebo nga tumaliriza. Yes, letting go kigambo kiwulikika nga kyangu bigambo bibiri naye okyactualizing kiri tricky. Walaze nti esookera ddala mu bwongo weebuuze bibiri uncomfortable pruningako emikwano egimu era mu kupruninga n'otuwa ne structure endala. Gwe wali osalawo okuva e London, omulala ayinza salawo okuva mu bufumbo, omulala ayinza salawo okwekutula ku mikwano giri toxic. Wotuukira ogaa nti kati yes, I finally made it. When do you really, which step do you feel nti okay finally nkikoze and then I can restart again ne networks endaba n'ebintu ebipya? When you choose to move on, that's it. Act upon your decision. Because cowards never start. Weak people never finish. Great people, they go the whole way. So the day you make the decision that I need a change of me and you act upon it, tewali kintu kankuulire Musa. Omuntu ali overweight akimanyi nti alina kukendeeza mmere gy'alya kiro na kukendeeza kabs z'alya akimanyi. Omuntu omunafu alina omubiri oguli flabby akimanyi alina kugenda mu gym. We know what we must do. Oba okitegeera ebyo tubimanyi what we must do, but until you act upon them nothing is going to change. Okay, start again. Act. Eyo core ground gye tulina tunoyitako ga nti we are letting go and moving on. Yes, Andrew, gwe ayakatwegattako oba ayinza okuba nga abadde episode gy'osobola okulaba. Andrew tuba naye buli Sunday esembayo mwezi nga tuzimbira ku theme keeping afloat. Tukkiriza nti bintu bingi ebitambula mu bulamu nga bitudraginga energy ogitumalamu okulemera okuseeyeeya naye nga ajja buli Sunday esembayo mwezi n'abaako bits zakutula ku topic eno. Nkwebaza gwe afisa akadde okulaba ebifulamu. Nkwebaza nnyo ate gwe asharingira ddala. Era nenkwebaza nti ate gwe atwala time ebigambo bino n'obiteeka into action nera taba just kuba ntulya airspace. Andrew Sebo, njagala okusaba nti twogedde wano ne wali, but just to give a package
ku muntu ali awo abatolinga n'ebintu ebyenjawulo chain mpanvu ebintu bye tulina okuletinga go okutandika obupya. Omuntu ono omuyambeko amanye nti mu kuletinga go Emmanuel yatugambye nti persistence nakyo kikulu. Ate gwe n'otulaga nti ina kubanga persistence eri structured. Yeah. Yes, tuwe those closing remarks, something to hold on to as we sail through life. Well, the truth is, don't expect to harvest from somewhere you haven't worked harder. You have to produce the new you. It starts with your mentality. And I want to challenge you from today, wherever you are. Listen, I know our conversation could have been bad. It could have been very, very tough. It could give you a conversation better as my time. To you to let go will require a different thought of structure. Start to think about the structures you need as a person, as a family, as an entity, as a business. Work upon those structures. The rest will actually show. The feedback will be regrettably great. So, you know, heart to heart and use your mind eye, you can. Andrew? Andrew? Okay, network ya Andrew erabika ekyankalanyemu. Erabika yes, naye nga kumpi tubadde tuli ku climax eya show eno. Twagala okubebaza mwe abafisa olw'obudde ku Forum. Ku Lwokusatu luno weekend etandika, tugenda kubeera n'omwami Simon Senkai, oyo nga tubeera naye buli Lwokusatu lusooka mu mwezi, nga oyo ajja ne context ezitambulira mu line ya business okwempoweringa omulabi waffe gwe mu diaspora n'okubridginga mentality gap in line with business wakati wa diaspora ne Uganda. Era nga mu maaso kaawo era tujja ne show nga okay, yes, Andrew ndowooza guni ekyaganidde ddala. Yes, naye nga at least party singa tuba tugirabye nga tuli mu closing remarks eza show eno. Nkwebaza kutegeezaako nti Simon Senkai tugenda kuba tubeera naye wano ku Lwokusatu olujja, era nga Sunday eri enaddako tujja wano n'omwami Faizo Lutamaguze ali Sweden awo, omwami gwe tukyazaako naye wano alina concept era nga yalina ekirooto ky'okubeera philosopher. Concepts ze ez'enjawulo ne reflections ze ziri quite deep ng'era ziri appealing okuwuliriza. Gwe alina ebirowoozo ebitera okwawukana nga tuli ku shows zino, obeera wa ddembe okuteekawo comment yo otuyambeko okuyigirako oba oli awo naawe ku byotuyigirako. Tugenda Forum tugamba nti abantu ab'enjawulo mutuddeyo n'ebirowoozo, muli bagagga mu birowoozo. Ekyenjawulo kiyinza kuba kwekkiririzaamu na kulowooza nti osobola, naye bw'obanga olowooza nti olina story ey'okusharinga, ng'olowooza olina topic gy'oyinza okwagala okusharingako, beera comfortable okutuwandiikira email ku euroforumug@gmail.com oba okutucontactinga ku WhatsApp number yaffe +47 40 57 40 40. Osobola n'okugenda mu messenger naye n'oteekayo message n'obanga osobola gwe kennyini okwerecommendinga oba okwesuggestinga tukukyaze okubaako ku bye tujja okwogerako wannaawe. Tumaliriza omukulu abadde Andrew Kyamagero yadde omugenyi waffe olwaleero. Euroforum tuyina ne ground team
eyo ekola charity ekola tour travels trips ngezigata ne charity. 17th to 19th June balina trip e Jinja ewajja okuba activities ez'enjawulo naye nga ku luno target area yaffe ya charity egenda kubeera Buyikwe waliyo church emu kuba gyogenda. Tukikola ne concept nti tube nga tutambula naawe tugamba nti charity tuleme kuleeterayo bifaananyi by'abaana batambadde engoye naawe obeereko gwagenda ku trip olaye nti bwe buno obwetaavu. Next time obeere motivated to give more than that. Twebaza Euro Forum team yonna ne twebaza mwenna gye muli eyo producer waffe mega camera tukwebaza nammwe mwenna abalina kye mukolera wamu to make these things happen. Nsigadde ndi Moses Mugisha wano in Norway weekumirenga ku Euro Forum. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We sign out for now.